Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, todos y todes que están aquí con nosotros en la tarde de hoy. Mi nombre es Adi Martínez-Román y soy la directora de operaciones del Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia de la Universidad de Puerto Rico. En este panel vamos a estar hablando sobre justicia ambiental y climática y su relación con la justicia energética. Y tengo el placer de estar acompañada por colegas, distinguidos colegas, la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, el profesor Fernando Tormos-Aponte y profesor David Bond de Bennington College. He trabajado bastante con Ingrid y con Fernando, por eso los trato con tanta confianza, pero de verdad que estoy bien contenta de compartir en esta tarde con ellos y con David sobre este tema que muy pocas veces se entrelazan los conceptos y creo que es muy importante ver cómo es que en la práctica y en la abogacía por la justicia energética se hablan de estos issues. Bueno, pues el UPR Resiliency Law Center de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico es una iniciativa que nace en el 2019 luego de un trabajo ya realizado con organizaciones, un trabajo realizado por la Escuela de Derecho, con organizaciones como la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y con Oxfam America, con Ford Foundation, que financiaron un trabajo de recuperación post-desastre después del huracán María. Yo tuve el privilegio de dirigir la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, precisamente cuando pasó el huracán, y pues empezamos a ver el enlace entre el tema de recuperación por desastres y la construcción de la resiliencia. Esta conexión se profundizó cuando pasé a trabajar como directora de abogacía para Puerto Rico en Oxfam, en Washington. Y entonces empezó a entrar esta realización de que muchas agencias federales siguen separando, siguen viendo los problemas de desastre, los problemas ambientales separados al concepto del cambio climático. Obviamente, en ese momento estábamos bajo una administración gubernamental que negaba la existencia del cambio climático propiamente. Y para nosotros en la abogacía era siempre un reto decirles, todo ese dinero que se está invirtiendo en la recuperación por desastres tiene que tocar el tema de la resiliencia y el cambio climático. Para Puerto Rico esto era urgente, porque el hecho de que nosotros hayamos tenido desastre tras desastre, desastre tras desastre, incluso terremotos que no están considerados un desastre climático, como quiera el tratamiento, ¿verdad?, de este desastre, de cómo nosotros recuperamos de forma resiliente, es muy relevante en estos momentos donde cada vez estamos sufriendo más y más desastres en el área del Caribe y en realidad alrededor de todo el mundo. Por eso para mí se hizo bien evidente esta conexión que voy un poco a relatar en estos 10 minutitos, que es en que sí, la lucha de justicia ambiental, que es que los efectos del ambiente o el tratamiento del ambiente sea para la preservación del mismo y que también que todas las poblaciones tengan igual derecho de acceso a un ambiente saludable, se une con el tema de justicia climática, porque cada vez que va empeorando la situación de los desastres por el cambio en el clima, las poblaciones que se ven afectadas son las poblaciones tradicionalmente excluidas. Por eso es que vemos que también se ata la lucha de cambio climático con la lucha de justicia racial. Así,
todo esto se convierte en un problema de acceso a la justicia. En términos de cambio climático, de justicia climática, es un acceso a la justicia relacionado directamente con una realidad que estamos viviendo como mundo, que es la realidad del cambio climático. Así, cuando nosotros empezamos a trabajar estos procesos, vimos que había, siendo Puerto Rico una población tradicionalmente excluida, ¿no? Una población que ha sufrido el efecto de la colonia. Vimos cómo en estos procesos de recuperación las entidades locales, tanto a nivel privado, negocios, pequeños y medianos negocios, como las organizaciones de la sociedad civil, estaban siendo excluidas de los procesos de recuperación, tanto de forma económica, de participar en los contratos, como de participar en los procesos de deliberación para planificación y toma de decisiones en la recuperación. Por eso nosotros creamos el centro para tratar de cambiar el balance de poder hacia esas comunidades locales y que las organizaciones, las entidades, las comunidades puedan participar directamente en la reconstrucción de Puerto Rico y asegurar que la misma sea efectiva, justa, resiliente y que se atienda el tema de cambio climático. Estamos haciendo esto en el centro a través de capacity building, advocacy y servicios legales directos. Y en términos de capacity building, una cosa que podemos distinguir fue la certificación de destrezas legales, en la cual enfocamos, uno de los enfoques era advocacy y climate change, abogacía y cambio climático. La variedad de issues que hay en términos de lo que se tiene que trabajar para promover una resiliencia ante el cambio climático es grande, pero realmente el tema de los derechos y el tema de la transparencia dentro de todos estos procesos es una línea conductora, incluyendo en el proceso de la transición energética. El tema lo hemos trabajado también porque apoyamos el desarrollo de nuestros estudiantes y de otros estudiantes a todos los niveles en Puerto Rico. Lo trabajamos mediante voluntariados, conferencias, talleres a estudiantes de escuela elemental y también con servicios legales como el servicio que ofrece nuestra licenciada Ninochka Picard, que tiene que ver con organizaciones que están trabajando el tema climático y se les está apoyando en sus iniciativas. Una de las más importantes es la colaboración con la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho, que precisamente pide nuestra colaboración en el proceso de la transición energética y cómo hacer iniciativas de abogacía para tratar de empujar una transición eficiente. Se hicieron comentarios a el Insular Area Climate Change Act, se hicieron blogs, se hicieron cartas al presidente de los Estados Unidos que fueron apoyadas por muchas organizaciones sobre la necesidad de apoyar que el uso de los fondos federales se haga de manera que responda a las leyes y a los mandatos de cambio climático, tanto en Puerto Rico como a nivel federal. También hemos insistido con el Congreso y con las agencias. Hemos compartido a través de reuniones con el Congreso y hemos visto y hemos estado empujando esta conexión entre justicia ambiental, justicia climática y la justicia energética para hablar sobre los puntos más importantes de nuestro trabajo que hemos descubierto en este proceso de abogacía. Es la importancia de educar a los que hacen políticas públicas y a los funcionarios públicos
en esta conexión entre la justicia ambiental, climática y energética. También seguir insistiendo en la creación de mecanismos efectivos para que la sociedad civil realmente pueda participar en estos procesos. Las agencias locales y federales no pueden seguir dividiendo la responsabilidad como si no fuese una responsabilidad en conjunto de cumplir con las leyes y además de proteger los derechos al medio ambiente de todas y todes. También los legisladores deben crear mandatos más efectivos, leyes, para evitar que se sigan repartiendo la papa caliente, como se dice en mi país. Y también la importancia de construir juntos un consenso de los modelos que realmente son sostenibles, que lo hicimos a través del diálogo que no pude demostrar ahora con detenimiento, y expandir nuestra colaboración con otras áreas como los territorios y las islas del Caribe. Y con eso los dejo para que sepan, si quieren más información, nos pueden acceder a través de este correo electrónico y estas páginas y el teléfono. Así que le dejo con esa información. Y yo vengo pues a hablarles de Queremos Sol, que ata muy bien, ¿verdad?, con lo que Adi estaba presentando previamente, porque Queremos Sol precisamente aterriza esos reclamos de justicia energética y justicia ambiental. Y Queremos Sol pues es una coalición, ¿verdad?, de organizaciones ambientales, comunitarias, laborales, así como expertos, que nos dimos a la tarea luego del huracán María a sentarnos a diseñar una transformación que hiciera sentido, ¿verdad?, con los recursos del país y lo que aprendimos del paso del huracán. Y la basamos en una visión de país, ¿verdad?, de un Puerto Rico próspero, justo, democrático, sostenible y feliz. Para nosotros era bien importante, ¿verdad?, tener ese contexto porque la transformación energética común en la que coincidiéramos. Y esa transformación del sistema energético, pues, está basado en la energía solar en techos como elemento primordial de la transformación. Sin embargo, ¿verdad?, no voy a entrar mucho en esto, es importante reconocer el contexto sobre el cual desarrollamos esta propuesta. Los eventos naturales, obviamente, del huracán María representaron una dificultad en la recuperación por las zonas inaccesibles, unas 3.000 muertes y pérdidas millonarias, luego los terremotos del 2020 que afectaron el servicio, los impactos, ¿verdad?, de esa generación representan contaminación por quema de petróleo, encarecimiento de servicio por la volatilidad de costos y una realidad, ¿verdad?, de unos planes y acciones continuas, tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora de reconstruir el mismo sistema a gran escala, centralizado y basado en fuentes fósiles, y pues no podemos esperar resultados distintos. Y por un lado, ¿verdad?, tenemos una legislación de avanzada que tiene unos objetivos de energías renovables, así como un plan integrado de recursos, pero entonces vemos que la acción del gobierno no va a la par con esas propuestas que están esbozadas tanto en legislación como en planes a largo plazo. Y la resistencia al cambio, ¿verdad?, que vemos en este tema en renovables, en parte se da porque en el pasado y todavía el día de hoy, ¿verdad?, que se insiste en este tema del gas natural como supuesta transición, porque en el pasado y en el presente todavía esos cambios tratan de presentarse por conducto de oportunidades de ganancias del sector privado, ¿verdad?, en esta economía, en Puerto Rico, una economía capitalista y bajo una influencia colonial. En contraste, el cambio hacia las renovables, particularmente en techos y basado en eficiencia, requiere cambios en el modelo de negocio que ha operado, ¿verdad?, la utilidad, la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora Luma, y en el comportamiento también de nosotros como consumidores. Y estos cambios se tienen que liderar a través de política pública y requieren, pues, no solo requiere inversión, sino que también requiere que se integren y se contabilicen externalidades a la ecuación para poder comparar, ¿verdad?, adecuadamente las diversas fuentes. Y cuando hablamos de externalidades, ¿verdad?, pues es importante entender que esto, a lo que se refiere, ¿verdad?, son costos
que no recaen sobre los que se están beneficiando de ese servicio o producto. Y aquí está en juego tanto impactos ambientales, impactos a terrenos agrícolas, ¿verdad? Porque también tenemos una discusión actual en el país sobre estos proyectos a gran escala de renovables que entonces nos pueden privar de seguridad alimentaria presente y futura. También efectos a la salud por la contaminación de combustibles fósiles, expectativa de vida, indudablemente el cambio climático y el impacto las consecuencias que tienen sobre futuras generaciones. Y es al gobierno al que le corresponde asegurar equidad y el bienestar de la población, asegurando que se controlan y se minimizan, ¿verdad?, estas externalidades que son productos de la actividad económica. Sin embargo, como mencionaba previamente, el gobierno insiste en perpetuar este modelo vigente, centralizado, de combustibles fósiles, de vender más energía y pagar abonistas. Y pues en este caso, pues, todo se convierte en una externalidad y eso obstaculiza los cambios necesarios. Así que ante esta realidad se presenta Queremos Sol, ¿verdad? Y se presenta definitivamente como una propuesta dramática, una transformación muy distinta a nuestro sistema actual, que se basa en 7 puntos principales en una primera instancia, ¿verdad? La conservación y la eficiencia energética, la energía renovable limpia distribuida utilizando sistemas fotovoltaicos en los techos y almacenamiento, la eliminación acelerada de la generación a base de combustibles fósiles, una transformación en el modelo de gobernanza y de negocio del sistema eléctrico, ¿verdad? No estamos hablando solamente de transformar técnicamente el sistema, sino que también tiene que haber un cambio en la administración pública que permita precisamente, ¿verdad?, participación ciudadana y educación, así como participación del sector laboral, y Queremos Sol pues también presenta, ¿verdad?, cómo es que esto se puede financiar para potenciar el desarrollo económico local. Y con estos 7 puntos pues establecemos unos objetivos de lograr 50% de generación a base de al 2035 y 100% al 2035. ¿Y por qué un modelo público? Porque el bienestar del país y no por la ganancia privada. Y los contratos de privatización, ¿verdad?, que ha sido en la modalidad que ha optado el gobierno, no han estado basados en una visión para la transformación del sistema eléctrico, porque pues para realmente transformar el sistema necesitamos más fiscalización y más participación pública, y lo que hemos visto es que estos contratos, al revés, lo que nos hacen es privar precisamente esos elementos. Hicimos modelaje como parte de Queremos Sol y demostramos que la propuesta técnica es más que viable, utilizando propios datos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego les paso el enlace, ¿verdad?, para que puedan ver los detalles. Esto de por sí es una presentación de como 1 hora y media que voy a tratar de resumir, pero mostramos que es posible lograr no solo el 50% que nos trazamos como objetivo inicialmente, sino alcanzar 75% de energía renovable con unas mejoras modestas en el sistema de distribución, y esto implica equipar el 100% de los hogares en Puerto Rico con energía solar en techo y respaldo de batería, acompañado de también recursos energéticos en espacios comerciales. Y esto pues transformaría dramáticamente, ¿verdad? Aquí este es nuestro sistema actual y estaríamos hablando de un sistema que se comportaría y se vería algo como así, ¿verdad? Con la generación, en vez de estar concentrada en las costas, dependiendo de estos largos tramos, ¿verdad?, de transmisión, una generación completamente distribuida a través de todo el país. Y no requiere, una de las, ¿verdad?, de los hallazgos principales de este modelaje es que no se requiere inversión en nuevas plantas de gas natural ni conversión de plantas existentes a gas natural. Todo recurso disponible que tenga Puerto Rico debe ir dirigido a la instalación masiva de sistemas fotovoltaicos en techos. Y en el escenario de 75%, la mayoría de las plantas de generación actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica no se utilizarían, incluyendo la planta de carbón de AES. Y aquí les presento, ¿verdad?, simplemente parte de el schedule, el itinerario de retiro de unidades que se presentaron en el modelaje, y también implica una reducción de 70% en las emisiones de CO2 con el retiro, ¿verdad?, de todas estas unidades. Hay una disminución considerable en el consumo de combustible y, como mencioné, ¿verdad?, en el escenario de 75% estamos hablando de 70% menos en emisiones. Los detalles pues los pueden conseguir en la página de Cambio, más detalles sobre el estudio. Y como mencionaba Adi, ¿verdad?, el tema de los fondos federales pues significan una oportunidad histórica para lograr una transformación como la que propone Queremos Sol. Han sido asignados más de 14.000 millones de fondos FEMA, otros 2.000 millones de fondos CDBG para el sistema eléctrico, y si utilizamos 9.600 millones
para el despliegue de sistemas pequeños como modela Queremos Sol, estaríamos hablando, ¿verdad?, de una tarifa estable en 15 años de 15 centavos el kilovatio hora. Hoy por hoy nuestra tarifa está en 29 centavos el kilovatio hora y a expensas, ¿verdad?, de la volatilidad del mercado. Aparte de que, utilizando los fondos federales, nos aseguramos que las comunidades de menos ingresos puedan participar de los beneficios de la energía renovable y que nadie quede rezagado. Así que los beneficios de la transformación, ¿verdad? En primer lugar, es que Queremos Sol ubique el cambio climático como eje central en todo lo que es la transformación técnica, pero también la toma de decisiones del sector energético. Mejora la resiliencia y reduce considerablemente la dependencia en esas líneas de transmisión que mostraron ser tan vulnerables luego del con el paso del huracán María. Representa una distribución equitativa y justa de los beneficios de la energía renovable, no está relegada simplemente a aquellos con el poder adquisitivo, ¿verdad?, de poder instalar estos sistemas en sus casas, reduce a su vez las emisiones de CO2 por 70% y así, ¿verdad?, de igual manera los impactos que tienen estas emisiones a comunidades. Una tarifa estable de 15 centavos el kilovatio hora si se utilizan los fondos federales, como hablamos. Si no se utilizan los fondos federales, de todas maneras, estamos hablando de una tarifa estable, pero rondando los 20 centavos el kilovatio hora, que sigue siendo muy ventajoso comparado a la situación que tenemos hoy o las proyecciones según los planes con los que está insistiendo el gobierno. Se mejora la economía también porque se reduce la compra de combustibles en 430 millones en el 2035, ¿verdad? De más de 1.250 millones que se registraron en el año fiscal 2021. Eso es dinero que estaría disponible para invertir en el sistema, para nuestra economía y no estar y lograr revertir, ¿verdad?, ese modelo de extracción continua de recursos. Y estamos hablando también de una nueva estructura de gobernanza que permite la transparencia y la participación. Y muy importante, algo que no logró, ¿verdad?, y al revés, exhortó este contrato de Luma, que fue el desplazamiento de la capacidad laboral y el conocimiento del sistema eléctrico. Queremos Sol lo que aboga es por el desarrollo y la retención de capacidades, tanto de trabajadores como de empresas locales que pueden participar activamente en esta transformación. Y les exhorto, ¿verdad?, a que visiten la página de Cambio para más información sobre estudios y planes de implementación. No solo hemos presentado, ¿verdad?, el modelo técnico, hemos presentado ante el negociado y ante el gobierno hojas de ruta de cómo se puede implementar, estudios legales de cómo los cambios que habría que hacer para poder lograr todas estas instalaciones. Así que lo que falta simplemente es voluntad política y presión de pueblo para que esta transformación comience y sea la que dirija el futuro energético del país. Muchas gracias y ahora se lo devuelvo entonces el micrófono a Adi. Muchísimas gracias, Ingrid. Precisamente son propuestas tan completas como las de ustedes de Queremos Sol, que están desarrolladas de manera colectiva con diferentes entidades participando, las que nos hacen a nosotros insistir de la importancia de que se escuchen las voces de las organizaciones de la sociedad civil en estos procesos de reconstrucción. Ahora tengo el gusto de presentarles al profesor Fernando Tormos-Aponte. Fernando, te dejo la palabra. The inspiration behind this project that I've developed in collaboration with Gustavo Garcia Lopez and Mary Painter was what I experienced after Hurricane Maria. I was not in Puerto Rico. I was in St. Louis, Missouri at the time. And my inclination was to go down to Puerto Rico and to help. And my family said, don't do that. We have no resources to house you. So just stay there. And I had to ask myself, well, you know, I'm not a first responder. What can I contribute? And the answer to that was, I am a social scientist and I can study the questions that are urgent for folks on the ground. And the question that I found was most urgent at the time, immediately after Hurricane Maria had struck Puerto Rico back in 2017, was the question of energy inequality. There were folks on the ground and on social media saying that they weren't going to get power back first because they weren't in a ruling party affiliated region, or they weren't in a affluent community.
that they would have to wait longer. And of course, waiting longer is something that has life and death implications. So it was very much an urgent question. So I set out to study this question. And first, I started trying to understand this question in comparative perspective, because I wanted to compare Puerto Rico, Florida, and Texas, because they had all experienced major storms in the 2017 hurricane season, Harvey, Irma, and Maria. This was not possible because only in Puerto Rico do we have a Supreme Court that consistently argues that we have a right to public information, and that utilities and what they do, that is in the public's interest. That is not the case in other regions where, and in Puerto Rico right now, where utilities are private. And of course, there's a very popular, as I was doing this kind of work, I interviewed an emergency management official in a utility who said an old adage in the energy restoration, energy utility industry in the context of disasters. And he said that if everything is considered to be a priority, nothing is a priority. So utilities and governments have to consider who is the priority in the context of these disasters. And there are priorities, and some communities are given priorities over others. And I wanted to know, in the context of energy restoration after Hurricane Maria, who was the priority? So I'll go quickly over the next few slides, but essentially what I want to do in the time that I have left today is to tell you a little bit more about government responsiveness to disasters, and to propose an alternative approach to restoring power after major outages, not just in Puerto Rico, but across the industry more generally, and talk a little bit about the kinds of barriers that contexts like Puerto Rico and other US territories have faced in these times that philosophers like Rocio Zambrana have called neoliberal coloniality, and how these policies have life and death effects, necropolitical effects. The things we do immediately after a disaster determines who lives and who dies. Particularly the things that government chooses to do or not do determines who lives and who dies. I'll spare you all a major summary of what happened after Hurricane Maria, but essentially Puerto Rico had a complete power outage. And of course, this is a tragic natural experiment where we can ask, in the context of everybody losing power, who gets it back first? It's a particularly good moment to ask, who is the priority for government? Who is the priority for these major utility companies? And the dimensions of the crisis are well known, so I won't go deeply into them. Perhaps I'll highlight one thing that was particularly impactful and somewhat ironic, in my opinion, as I was doing this research. Puerto Rico reduced the workforce of power line workers almost by half shortly before Hurricane Maria. And this was part of a broader agenda of budget cuts across different sectors of the government. This left Puerto Rico in a very precarious situation right before Hurricane Maria. And of course, there were reduced allocations to municipalities and less capacity at the local level for first responders to reach people in need. This is part of a crisis of the colony. It's part of a fiscal crisis. It's part of a political crisis, whereby Puerto Ricans are not part of the processes that govern them. And it's part of a broader ecological environmental crisis where we see food, energy, and water scarcity after Hurricane Maria. So I turn back to this question of, in the context of everybody losing power, who gets it back first? And I expected, based on what I was hearing on the ground, but also on the literature on this topic, that less socially vulnerable communities, such as more affluent communities, as among other kinds of axes of vulnerability, and those communities that were supportive of the ruling party of the time, the New Progressive Party, Partido Nuevo Progresista, would elicit greater government responsiveness and would get their power back quicker.
There are a number of theories that inform this question of who elicits government responsiveness to disasters. Some have argued that elected officials use disaster resources in the context of disasters to reward electoral support after they've managed to secure their victory. They also can use it to gain electoral support in areas that are considered to be competitive and where they see that maybe distributing disaster resources in clientelistic ways may garner electoral support in upcoming elections. They also use disasters to demonstrate their capable management. We see here a picture of the governor at the time, Ricardo Rosselló, trying to portray himself as someone who cared, who was out there trying to be a very capable manager of this major disasters. There's also some fascinating research on how bureaucrats in public agencies try to align themselves and the ways in which they distribute resources with the ideologies of those who place them in those positions. And of course, in a place like Puerto Rico, where there's a massive system of patronage that has been very well documented, there's reason to believe that something like this takes place, as well as particularly in the context of the Puerto Rico Power Authority that has a history of patronage and clientelistic relationships. Of course, there's also the literature on environmental justice that expect that there will be a neglect of marginalized groups. And those who have argued that areas with more social capital, greater ties among themselves, will be able to elicit greater government responsiveness. Others have said that the magnitude of the disaster is associated with how quickly government can get to a place. So if there's a lot of damage in your area, you're going to have to wait longer. And the electric utility company has stated priorities that are industry standards, whereby critical infrastructure like hospitals, emergency management operation centers, and government buildings are considered to be critical infrastructure, and they should be given power back first. And after that is done, they follow what is known as a density-based approach, where each deployment is decided on the basis of the extent to which they will bring the highest amount of customers back into the grid. So they try to maximize the amount of customers coming back in per deployment. And of course, in my interviews, I realized that another priority that is not necessarily industry standard is to bring the economy. It was a huge challenge to conduct this research. Even though in theory, data is public in Puerto Rico, making it public is a whole different story. I called the Power Authority every day and the U.S. Army Corps of Engineers, and I got the runaround. It took me more than 100 days to eventually get this data, and this is just part of the story. I can speak for hours about how hard it was to get this data and then work with it. But we got data on every deployment after Hurricane Maria, 18,000 deployments. This included private and public deployments, because of course, Puerto Rico engaged in mutual assistance as well as in predatory contracts with various companies to restore power. We developed a new vulnerability index to capture vulnerability in Puerto Rico. Existing indices are not good at that. And we measured ruling party support at the municipal level. Essentially, we find that ruling party support with municipalities waited less for crew deployments. More socially vulnerable communities had to wait longer. In certain instances, we find that they wait more than a month more than less socially vulnerable communities. And we do find that industry standards were met. More densely populated regions and areas with hospitals within a 2-mile radius waited less for crew deployments. But that wasn't the whole story. Vulnerable communities had to wait longer, and ruling party communities waited less. You see this in these maps that I'm happy to come back to, but a place like Condado, just down the street from Llorens Torres, waited significantly less than Llorens Torres. Condado is a more affluent region. Llorens Torres has the largest public residential in Puerto Rico. You see this across the board. As soon as you start getting into more socially vulnerable areas, you see longer wait times for crew deployments. We call this existing approach the colorblind approach, because when you ask folks, do you ever consider race, ethnicity, class in the way in which you restore energy, they said, no, we are colorblind. But we see that by design, there is this kind of discrimination. We don't necessarily argue that there was someone trying to discriminate
although there is some evidence that there was some of that happening, we think that this also happens by design. And in order to address this, we call for an affirmative restoration approach that prioritizes vulnerable communities, therefore easing the burden of powerlessness, and also investing in grid hardening in vulnerable areas. This means flood mitigation, among other kinds of hardening. Again, environmental inequality and energy inequality starts before disasters. Priorities set in emergency plans, investments in grid hardening. And we know that austerity has impacts on energy, healthcare, educational infrastructures, as well as emergency preparedness and emergency management. This, of course, has necropolitical effects. We find that restoration crew deployments and the time it took to get power is associated with who died after Hurricane Maria. And we find that areas that had more social capital were able to ameliorate the impact of these delays. So we see less excess deaths in areas that had more social capital. Thank you all for this time. Pardon me for exceeding my time. And I want to recognize the work of Agitarte and Colectivo Moriviví, whose artwork I used in this and this support that I've received from various federal agencies. Thank you all. Thank you, Fernando, for such important research that you have shared with us in the Resiliency Law Center, but also the importance of keeping up access of information and knowledge so we can direct our efforts. So thank you so much. Now I am going for a colleague, David Bond. For many, climate justice begins by looking forward to a future of coming instability and asking what we might do about that future. On St. Croix, climate justice demands an accounting of history alongside preparation for the coming storms. And that history is the American empire of oil. In this brief presentation, I want to center empire in the definition of climate justice. This is neither a philosophical nor a political point. It is a practical point, and one that helps explain the present crucible of climate justice on St. Croix. While many on the mainland may be unfamiliar with the United States as an empire, on St. Croix and other island territories, this insistence on empire is ordinary, obvious, and ongoing. I take empire to be one, the denial of the full rights and protections of citizenship, especially environmental protections. 2, projects that generate profit more by coercion than by consent. 3, extractive operations that ravage one place in the accumulation of wealth elsewhere. And 4, places that are open to legitimate disregard, that is, places that seem too far away to care about. A very good part of the mess we find ourselves in with climate change in the Caribbean emerges out of the American empire of oil. In this very brief presentation, I want to talk over some of that history, briefly discuss the latest disaster that happened on St. Croix last year, and offer a brief description of what climate justice might look like if it took that history seriously. During the 20th century, the Caribbean was remade as a vital conduit of cheap petroleum for the American empire of oil. American domestic oil production peaked in 1970, a fact that made the energy networks of the US newly attentive to foreign oil. In 1955, roughly 90% of the petroleum consumed in the US came from domestic sources in the US. 20 years later, half of the petroleum consumed in the US came from foreign oil. This rising dependence on foreign oil transformed the Caribbean into a premier refining hub for the eastern United States. Between 1950 and 1990, oil refineries became the largest source of capital investment in the Caribbean, a leading source of state revenue across the Caribbean, and one of the region's largest employers. This petro boom renovated older refineries in Aruba, Curacao, Trinidad, and built new refineries in Antigua, the Bahamas, Puerto Rico, and the Virgin Islands. Accepting delivery from oil from around the world, these refineries processed crude oil in only one direction, north to US markets. By the 1980s, the Caribbean had become one of the world's largest exporters of refined petroleum products in the world, almost all of which went to the US. By some estimates,
1 out of every 6 gallons of gasoline sold in the United States had been processed at a Caribbean refinery. The crown jewel of this imperial network was the Hess refinery on St. Croix. As Leon Hess never tired of pointing out, it was far easier to ship petroleum to New York City from St. Croix than from Houston. And the territorial status of St. Croix provided advantages that Houston could never match. These exceptions transformed the 700-acre refinery into not only the biggest in the world, but one of the most profitable. Hess's imperial profits were rooted in 4 areas of routine deviations from federal regulations: import quotas, federal taxes, labor law, and environmental oversight, which I've written about and have some essays that sort of lay out each of those. On the environment, I just want to sort of quickly say, in the rush to construct the refinery, the Hess sidestepped contemporary industry standards and environmental guidelines for refinery design. Contamination, in other words, was built into the design of this refinery. These exemptions, the exemptions of imports, federal taxes, labor law, and environmental oversight, map out an enduring contradiction of oil refining on St. Croix. Hess oil only came to St. Croix when colonial exceptions to federal laws were guaranteed. As the tremendous profits from this arrangement started flowing, the economy of St. Croix became locked into a mercenary dependence on its own secondary status. Whether in the stated principle of insular law or in the uneven applications of federal regulations, the gradations of sovereignty that have long defined US territories became evidence not only of their secondary status, it also became one of their most lucrative properties. This history is not past. The recent rebooting of the refinery on St. Croix, now called the Lime Tree Refinery, occurred in open defiance of industry standards, in open defiance of mandated environmental monitoring, and in willful disregard of public health. Or take the recent bankruptcy proceedings of the Lime Tree Refinery, where lawyers proudly advertised the territorial status of St. Croix as one of the refinery's most greatest assets. As I've written of this mess, the best pathways out of this empire keep appearing as more empire. If we're going to take climate justice seriously, on St. Croix, that justice starts by facing up to the still unfolding history of the American empire of oil. As Joe Biden was being sworn in to the US presidency last year, cascading accidents at the Lime Tree Refinery on St. Croix inflicted havoc and harm all across the island. For the 20,000 people living downwind, the fallout bordered on nightmarish. The refinery coughed up thick clouds of oil that showered homes and farms and petrochemicals, while asphyxiating emissions closed schools and vaccine centers, filled emergency rooms, and forced entire families to sleep in cars to get upwind of the refinery for weeks on end. The island where it rained oil, ran the Washington Post headline. These daily disasters continued unabated for the first half of 2021. As a steady stream of complaints from residents entered its 4th month, the EPA finally sent investigators to St. Croix in early May. EPA investigation found catastrophic operational failures at the refinery that came distressingly close to a mass casualty event. A faulty flare was effectively aerosoling the crude oil into thick clouds of petroleum that drifted over the island. As the EPA reported, these oily mists could have sparked, quote, flaming rain, end quote, in the Black and brown communities that surround the refinery. While apocalyptic firestorms may have been averted, the resulting petrochemical downpours poisoned the rain catchment systems that roughly half of island residents rely on for drinking water. Asphyxiating emissions also became shockingly routine. As Lime Tree later admitted to the EPA, hydrogen sulfide levels exceeded the operating threshold of 162 parts per million as a matter of routine. In late April, hydrogen sulfide levels skyrocketed to 91,000 parts per million. Anything over 100 parts per million, according to the National Institute of Occupational Safety, is, quote, immediately dangerous to the life or health of workers, end quote.
ATSRD notes that, quote, just a few breaths of air containing high levels of hydrogen sulfide can cause death. Such murderous exceedances did not go unnoticed. As hydrogen sulfide spiked well beyond levels considered deadly, residents called out to the refinery with complaints of debilitating headaches, severe vomiting, neurological impairments, and gardens shriveling up, all injuries consistent with deadly levels of emissions. With alarming ease, refinery executives lied to the public and issued assurances that sulfurous smells were far below the level considered dangerous to health, direct quote. Under toxic assault from January 2021 to May 2021, residents of St. Croix cried out to everyone they could think of. The fact that such gross negligence was allowed to continue unabated for so long, and the fact that over a year after this disaster happened, many injured families are still waiting for someone to remove the petrochemicals from their drinking water and bring medical assistance to their homes. These are proof of American empire in the present tense. This is what the withholding of full citizenship looks like for communities of color. This is environmental racism. As I've noted, the crowning superlatives of this refinery, largest in the world, exceedingly profitable, perhaps the essential conduit of cheap gasoline to the East Coast, have long rested upon the apparent insignificance of Black Caribbean Americans. Foreign in a domestic sense is how the Supreme Court defines the arrangement. This mammoth refinery has always been close enough to the mainland to secure a steady supply of cheap gasoline, but just far enough away to avoid any real responsibility. While we now understand the extensive failures of the refinery, the lived fallout of this has remained largely out of view. To help remedy this, last summer, I partnered with 3 local groups to collect and amplify the community's knowledge of what it was like to live this disaster. The stories shared with us were harrowing. Emissions so thick, they appeared as a fog invading classrooms, offices, and bedrooms. Entire neighborhoods suddenly stricken with headaches, vomiting, and asphyxiation during the worst emissions episodes. Children falling out of bed in the dead of night, gasping for breath. Gardens and fruit trees scorched by whatever was in the air. Petrochemical rains that proved fatal for beloved pets and farm animals. Men collapsing at work sites when clouds of emission from the refinery overtook them. Individuals in voices still raspy from pain, trying to describe the night when the air burned their throats. Construction workers near the refinery recounted a cloud that looked like gasoline vapor shimmering in the tropical air, a thing of curious beauty until the chemical strangulation took hold. Unable to breathe, they crawled in desperate search of air, many thinking they would not make it. One told me, "It felt like my nervous system was being eaten out from the inside." To this day, he struggles to stand without losing his balance. Again and again, our survey gathered stories of Black and brown families struggling to breathe. We asked how frequently residents struggled with the emissions of the refinery when it was operating, once a day, once a week, once a month, rarely, or never. In the neighborhoods downwind, the overwhelming response was once a day. Our survey documented substantial injuries to every neighborhood downwind of the refinery, an area where tens of thousands of people live and work. Many of these impacts have not been officially acknowledged, investigated, or remediated. The injustice, however, doesn't end in the mere shirking of environmental responsibility. Demonstrating just how challenging the great transformation away from fossil fuels will be, the debacle at Lime Tree Refinery has not revoked the operating license of this refinery so much as it has encouraged even more absurd accommodations. Instead of facing up to the toxic history of this refinery, a bankruptcy court in Houston is now handing the keys of the refinery over to a company with zero experience of oil refining that promises to reopen this refinery as soon as it can. The bankruptcy and regulatory process continue to privilege speculative economics over sustained injuries. Yet those same discounted wounds rather perversely reappear in corporate pitches to regulators today. In order to generate enough cash to remedy what's been broken, we must absolve the very industry that ravaged the place. Only the oil industry can generate revenue adequate to the cost of rebuilding this community.
With promises. Excuse me, David. Yep. I apologize. This is a friendly note that if you can conclude your presentation, that will be great, or reach the time. Thank you. With promises of modest reform once the money starts flowing, crackpot thinking, the plan of the current sort of governor, naturalizes environmental devastation and substandard citizenship in the long wait for profit to save us. Residents are having none of this. If ever there was a moment to break with fossil fuels, that time is now. Inspired by the possibilities of today, island leaders are now hosting public conversations about how to hold the refinery accountable for its colonial history of abuse and how to design a new economy beholden to the people. These conversations in crucial ways take up climate justice, not as the response to the problems of American empire of oil, but as a bold alternative to it. Climate justice itself is reimagining what an economy might be. Residents stand against an ingrained sensibility that environmental justice must always follow in the wake of unscrupulous profiteering, a notion that keeps the possibilities of care dependent on the profits of ongoing injury, that provincializes right within the imperialism of wrong. And I'll stop there. Thank you so much, David. This disastrous situation that you show us today definitely resonates with us in Puerto Rico, and all the suffering that has been caused by the injustices promoted by disaster capitalism, which is the monetization of the processes of environment and climate. So we definitely, and of course, the whole territory colonial history that is so relevant to us. And thank you so much for sharing that with us. Okay, so let's then give 1 minute to each of our presenters to do some closing statements. Ingrid, you have some or any questions to the other panelists? Excuse me, Doctor. I have a comment from Evelyn Huertas from EPA. Sí, la quiero hacer en vivo, es más fácil que escribirla. Era para Ingrid, me gustó mucho la presentación, me da como mucha fe de muchas cosas que se pueden hacer. Pero tengo una pregunta con relación a cuál sería el costo al individuo, al dueño de la propiedad. Por ejemplo, yo tengo mi casa, si poner esos paneles solares en cada residencia, ¿quién sufragaría esos costos? Porque, por ejemplo, mi hijo vive en Las Vegas y él puso unos paneles solares en su casa, no le costaron un centavo y no tiene que, como aquí, por ejemplo, tú los compras, pero además de pagar el costo del panel solar por 15 años, también tienes que pagar el costo de la energía, ¿no? Así que quería saber cómo se financiaría poner esos paneles solares a nivel de cada techo. ¿Cómo ustedes han pensado eso? Gracias, Evelyn, por la pregunta. Y esto precisamente, ¿verdad? Es la razón por la cual insistimos que la asignación de fondos federales a Puerto Rico es una que se presenta como una oportunidad, ¿verdad? Muy particular para lograr una transformación que beneficie a todos y todas, porque no descansa en la capacidad económica que puedas tener tú o pueda tener cualquier persona, ¿verdad? Para poder adquirir estos equipos, sino que se utilizan los fondos federales y es a través de la utilidad pública, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se realiza una compra a escala, lo que entonces no solo la autoridad, sino bien con la capacidad que se ha desarrollado en el país en la industria local de energía renovable, las entonces proceden a la instalación en las residencias. Así que se convierte en una infraestructura que permanece pública
pero que beneficia directamente a cada ciudadano y residente al ubicarse, ¿verdad?, en su techo, porque pues le provee directamente servicio y generación eléctrica para suplir sus necesidades. Yo aprovecho entonces mi privilegio de moderadora para agradecer a los panelistas Ingrid, Fernando, David, por estar aquí hoy con nosotros y para exhortarles de mantener el diálogo constante y de promover las entidades y tanto académicas como de la sociedad civil que están empujando por la lucha por la justicia climática. Ya se nos acaba el tiempo y eso es todo por hoy. Se los paso entonces a los organizadores y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias de parte de la Junta Planificadora de la conferencia. Los panelistas estuvieron tremendos y la moderadora también. Así que muchas gracias. Pueden ser buenas tardes y se puede unir al link del webinar que está en el chat.